Deanie. Hi, Deanie. Cette réunion est enregistrée. Okay. Um, hello, everyone, and welcome so much to this reading and celebration of Anne's translation of Alparegho, Like Nothing Else, by Hélène Sanguinetti. Thank you so much for coming. I'm Joshua. I'm one of the publishers of Beautiful Days Press. A little bit about us. We are a small press dedicated to experimental poetry, founded in 2022 here in New York. I'm going to post a link to our website where you can read a little bit more about us. We are so grateful for the chance to publish this very special book by Hélène Sanguinetti in Ann Cefola's wonderful translation. If you haven't had a chance to read it yet, you are in for a treat today. Or tonight, if you're joining from France or from China, and many other places it seems people are joining us from tonight. It's the first book that Beautiful Days Press has published in translation, and it's an incredible one to start with. And we're just so lucky to have these readers here for us today. So let me just quickly drop some more links here. Before we get started, I want to say a few thank yous. First, thanks to Hélène and to Anne for helping to arrange this event. Thanks to everyone who's joining us from around the world today. Some people who I see are here that Anne and Hélène especially wanted me to thank are Guy Bennett from Seismicity Editions, the first publisher of Hélène's work in English, and also John Stout, who included Hélène in an anthology of French poets. And there might be some more thank yous later on as people show up, but I just wanted to specifically welcome and thank these people for attending today. I wanted to thank in advance Vera Smith, who will be on hand to translate questions and answers later on when we get to the Q&A portion of this event as well. So without further ado, let me introduce our readers. We'll have Hélène reading first in the original French, and then followed by Anne reading some of her own translation of Alparegho. So first, Ann Cefola is the translator of two previous books by Hélène Sanguinetti. The Hero, published by Chax Press in 2018. Oh, there it is. Yeah, I think I have a copy on my shelf too. And Hence This Cradle, published by Seismicity Editions 2007. She's also the author of When the Pilotless Plane Arrives from Trainwreck Press, Free Ferry from Upper Hand Press, and Face Painting in the Dark by Dos Madres Press. And recipient of a Witter Bynner Translation Residency and Robert Penn Warren Award selected by John Ashbery. Anne's translations of Hélène Sanguinetti have been called splendidly nuanced and as possessing scrupulous fidelity and joy. And Anne has definitely been a joy to work with on this project, and I'm happy to hear these poems read in her own voice for the first time today. Hélène, I'm very excited to introduce as well. Hélène Sanguinetti, who lives in Arles, is the author of a dozen collection of poetry, including, and I'm very sorry for my pronunciation of these titles, including Cargo Bleu sur Fond Rouge, an anthology of her poetry from 1999 to 2017, published by Landskine. Yadis Poena, published by Flammarion. Et voici la chanson, Domaine des Anglais, and Les Héros, including many other books. Ann Cefola has written of Hélène's words that they are not vehicles, they have muscle, they struggle. This world is a foreign place to them.
the wide open space of a page has cliffs and dangerous detours. To us, Sanguinetti's Alparegho, like nothing else, seems sculpted from the tattered materials of some primordial past, but sung by from an alternate future. We are extremely fortunate to have the chance to hear some of these powerful, multivocal poems from Hélène herself today. Please welcome Hélène Sanguinetti. Mhm. Non. Un, la nuit partout dans la maison. Escargots s'y font les cornes. Des animaux pendus, les bords gelés du visage, les mains gelées, dans les gants. Car l'eau est entrée d'un coup, elle a dû. De l'eau, c'est insaisissable. Sous le tunnel, et même bien avant la gare, contre les murs de la piste d'hommes et de chats. Ça sentait tellement qu'on se pinçait le nez tout le long, sous le tunnel. Et la bouche bouclée à mourir. Oui, ça sentait. Ça sent encore d'ici. Comment retrouver les formules éternelles et terribles avant le nouveau voyage, avant que la charrette s'ébranle et crisse? Un mouchoir s'est envolé du bout des doigts chéris sur le chemin. Il s'appelle Alparegho, pareil à rien. Il lui est venu un bec d'oiseau, un cou fripé de malheureux, avec des croûtes. Roi. Il y a toujours un cri qui s'échappe de quelque part où on s'arrête pour écouter, pour voir. Et toujours un qui se croit plus fort, plus malin, plus quoi? Et qui est-ce à nous casser les yeux et les pensées avec ses airs? On ne l'imprime pas avec douceur. Aujourd'hui, on le flanque par terre. Vlan, bing, bang, boum, et ting, et tang, ouf, enfin, la bouche, elle tombe et les yeux sont partis dedans ou ailleurs, à leur vitesse. Reste l'arrondi, l'arc, l'ombre et le bruit de la mer pendant longtemps. Ça reste. Une petite voix qui insiste, c'était, est venue de très loin, passée sous l'armure, venue là-dessous, venue de là.
Je ne suis pas de ce pays, pas d'ici, je ne suis pas d'ici. Ainsi disait en se touchant les lèvres qui saignaient encore, un peu celles du bas saignaient encore, très peu. De quel pays vraiment venez-vous? Se peut-il qu'une mule, et même courageuse, fasse tant de kilomètres dans la brume, consente à passer l'eau? Se peut-il qu'existe une mule d'aujourd'hui, une fille assez têtue pour passer en soulevant du ciel, en résistant aux flèches, aux flammes? Mon fils a cette même lèvre, mon enfant, seul garçon. Je suis du pays de l'homme aux bandelettes, l'homme rafistolé. Il a moitié soleil et moitié lune dans ses yeux. Il s'appelle Alparegho, pareil à rien. Je m'appelle Alparegho. Oui, je le dis et le dirai à tous, serpenteux et coutailleux comme je suis, doux et droit comme je suis. Me voici. Et me voici sur le fil, comme tous, suspendus. Le voici et les voici. La poussière se soulève et la bave et la bave et la bave des chevaux s'en va au diable de la piste. Où allez-vous? Ah, il s'éloigne. Ah bon. Ah bon. Il s'éloigne. Et le ciel? Et le ciel? 5. Et c'est un cavalier qui avance et il est seul. Un cavalier en âge, il a mis une écharpe sur sa bouche. Cette poussière, cette poussière, cette poussière. Et c'est un cavalier. Il a le soleil dans les yeux, le bloc de sa pensée planté dans le soleil. Il a dans sa main, replié justement sur ses yeux, un grelot qu'il cache, une étoile sauvée de la petite poche d'un mendiant, de l'œil rasé d'un âne quand il boit. Un cavalier en âge, sabre levé. Je n'ai rien, il dit. Il faut aller où cela va, et cela ressemble à un pont coupé en deux. Et une femme passera. Elle aura couvert des livres tout le jour, les petits cercueils qu'on promène. Escargot passe à la nuit. Escargot clos, muet, nuit, et des voix partout, des sortes d'eux. Des voix, c'est insaisissable. Lui, le cavalier, il va toujours, et tête levée, c'est la nuit. Il la regarde toute, la blanche lune qui se noie, qui monte, lui parle. Ô mauvaise, éclairée, sans feu, à soi, sans yeux. Mauvaise, mauvaise.
mauvaise. Or, que peut-elle vraiment la lune? Il avance et il a rabattu sur sa poitrine et son cou un bout de couverture lente. Je n'ai rien, il dit, il faut aller où cela va. Et cela ressemble à un pont coupé en deux. Il faut sauter d'un coup, et d'un coup, sauter encore. Et jusque longtemps, ainsi, sans. Il dit. Night throughout the house, where the snail melts his horns. Animals hung, frozen edges of face, frozen hands, in gloves, because water entered suddenly as it had to, unseizable water. Under the tunnel, and even well before the station, against walls, man and cat piss smelled so we held our noses the whole way under the tunnel, mouth closed to die. Yes, it smelled. It still smells here. How to retrieve the eternal before the new trip, before the cart moves off and a handkerchief takes wing from beloved fingers on the road. His name is Alparegho, like nothing else. A bird's beak came to him, a crumpled neck of the miserable with scabs. There is always a cry that escapes from some part where one stops to listen, to see, and always one that believes itself stronger, more malicious, more than what? And who is it breaking our eyes and thoughts with its looks? One doesn't imprint it gently. Today, one throws him to the ground. Bang, bing, boom, and dang, roof, move, 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 move. One holds his mouth. It falls, and the eyes are left within or elsewhere with their speed. Stay round, bow, shadow, and sound of the sea for a long time. This stays. A little voice, which insists it was and came from very far, passed under armor, came under there, came from there? I am not of this country, not from here. I am not from here. Said in this way, touching his lips, which still bled a little. The lower one bled still, very little. What country do you really come from? It may be only a mule, and even courageous, makes so many miles in the mist, consent to cross water. It may be that a mule exists today, a girl stubborn enough to cross in lifting up the sky, in resisting the arrows, the flames. My son has this same lip, my baby, only boy. I am from the country of the man with bandages, the man patched up. He has half sun and half moon in his eyes. Yes, his name is Alparegho, like no one else. My name is Alparegho. Yes, I am telling you, and will tell everyone. Snake-like and neck-high as I am, soft and straight as I am, here I am, and here I am, on the thread, like all, hung. Here he is, and here they are. The dust lifts, and the dribble, and the dribble, and the dribble of horses going to hell on the track. And the cart is going to explode at this terrible speed downhill.
the pebbles between the wheels. Where are you going? Oh, they're going away. Oh, well. Oh, well, they're going away. And the sky. And the sky. And it's a rider who advances, and he alone. A rider bathed in sweat. He put his scarf over his mouth. This dust, this dust, this dust. And it's a rider. He has sun in his eyes, the block of his thought planted in the sun. He has in his hand, precisely folded on his eyes, a bell that he hides, a star saved from the little pocket of a beggar, the shaved eye of an ass when it drinks. A rider bathed in sweat, lifted sword. I have nothing, he says. It's necessary to go where that goes, and that resembles a bridge cut in two. And a woman will cross. She will have covered the books all day, the little caskets that one takes for a stroll. Snail facing night, snail closed, mute. Night and voices, voices of voices everywhere, kinds of. The voices so elusive. He, the rider, he goes always and head lifted. It's night. He looks at it all, the white moon which drowns, which climbs, speaks to him. Oh, wicked, lightened without fire by yourself, eyeless, wicked, wicked, wicked. However, what can the moon really do? He advances, and slowly he pulled down on his chest and neck a bit of blanket. I have nothing, he says. I need to go where that goes, and that resembles a bridge cut in two. It's necessary to jump suddenly, and suddenly jump again. And for a long time, as far as in this way, without, he says. Thank you so much to both of you for that wonderful reading, both Hélène and Anne. Maybe we should collectively give them a round of digital applause. Thank you. Incredible. It was so special to hear this, both the translation and the original, and the music of the original in your own voice, both Hélène and Anne. Sorry. We have a few minutes, or actually quite a few minutes now, for some questions, both from the audience and for both Anne and for Hélène. I think we have Vera Smith here to translate the questions and answers. Is this true, Anne? I have to look, see if, let's see. If not, we might have some other people willing to translate. Right. Linda, is Vera here? I don't see her, and I keep looking on my phone to see if she texted me. Okay, well, maybe if we ask someone else to volunteer to translate. I could. Oh, that would be wonderful, Yeah, John. sure. Thank you. Sure. Yeah. Thank you. Okay, thanks so much to John. Okay, great. I will just open it up first to any questions from anyone in the audience for either Hélène or Anne. I have a question. So for Hélène, Alparegho is on a quest. It seems like he's on a quest, and it makes me think of the hero's journey. And I'm wondering if you had that in mind as well.
Oui, alors il paraît que Alparegho est en train de poursuivre une quête et donc Linda se demande si cette quête Alparegho ressemble au voyage du héros. Tu veux répondre, Anne? Ah non, non, c'est pour Moi. la question, c'est pour vous. Oui, Linda, je crois que dans tous mes livres, chaque fois, dans chaque livre, c'est, comment dire, c'est une nouvelle aventure qui commence, qui se déroule et qui ne finit pas. Enfin, si elle finit, elle pourrait recommencer. Donc, en effet, comme dans le héros, d'une manière un peu différente, il y a quelqu'un qui part ou qui arrive et qui se dirige sur la route, sur le chemin, et qui va rencontrer d'autres êtres. Et en fait, je crois que c'est l'aventure de notre vie. C'est... Oui. John, je ne sais pas si tu peux... Je vais essayer. Oui. Ouais, excuse-moi, c'est peut-être trop long ce que je réponds. No, but ça va. So Hélène said, and this won't be all the words that she said, in each of my books, it's like a new adventure, which one sets out, it begins, it doesn't really finish. It could continue. Alparegho, so the hero's quest in Alparegho's quest is somewhat similar to that in Le Héros, but from a different angle in a slightly different way. So in each case, someone leaves, arrives, sets out, follows a path, un chemin, and encounters other beings during this path along the way. And in a sense, the quest of Le Héros or of Alparegho is the adventure of our lives. Merci. John, Oui. je peux rajouter quelque chose. Oui. Si tu peux lui dire aussi, ou vous dire aussi, que dans chacune de ses aventures et dans chacun de ses livres, Oui. il y a toujours une part aussi de dérision. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours, je cherche à ne jamais trop me prendre au sérieux. Oui. Et d'abord, dans notre vie, à nous, je fais exactement la même chose, si tu veux. C'est-à-dire que même si c'est très triste, on va essayer un peu d'en rire, quoi, tu vois. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. So Hélène wanted to add that in addition to the points that she made earlier, there is also in her work pretty much constantly a certain comic edge or a comic tone included as well. And she tries never to take herself too seriously, completely seriously when she writes. So that's le rire, laughter, the comic is there, even if either the character or the writer is confronting something which is sad or difficult or challenging, that a certain comic element is always there. Thank you. Can I quickly ask a question of Anne? Oh, sure. I don't mean to hog this up, but Yeah, no, it's good. It started. so in the French, Alparegho is beautiful, musical, the language is musical. And Anne, the English translation is also musical and poetic and lovely to the ear. How difficult was that to do that and to stay true to Hélène's work? Well,
I believe she really laid the tracks. The tracks are there. So, I have the choice of choosing words. We all know English has that harsh kind of Anglo-Saxon edge. And so it's really a question of mediating English, and yet, as Hélène found out, painfully, that, with that Anglo-Saxon edge, I did get rid of a lot of prepositions, which make French so lyrical and beautiful. Yeah, the beauty was there, it was intact. It was a matter of choosing first accurate words, and then words that fit the sound, that have that may resonate. Now, I'm just going to add something else that Hélène knows well, is that early on in translating her, I tried to make her work more lyrical. And she would say to me, this is not what I'm doing. She wants, as Joshua mentioned, she wants that struggle of words on the page. And that's something I have to respect. So as a contemporary poet myself, I have to set aside my own tradition and let her work be difficult. Thank you. Okay. John, can you explain what I said to Hélène? Oh, okay. Sorry, I wasn't taking notes at the time. That's all right. Well, maybe we should let some of the other questions hang first. Okay, fine. That's fine. I think there's a question in the chat first for John to translate potentially. If I can find it. Chat. Okay. About the bridge. Nicole Gregory, a question for Hélène. What does the bridge broken in two symbolize? Alors, il y a le pont qui est coupé en deux. S'agit-il d'un symbole, de quelque chose de précis? S'agit-il d'une métaphore? Un symbole, bon, les ponts sont à eux tout seuls des symboles, hein, John? Je veux dire, le pont, je crois que c'est une phrase du héros d'ailleurs. Le pont, c'est ce qui relie et ce qui sépare. Hein. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc ici, ben, c'est toujours c'est nous en face de notre vie. Il va bien falloir mourir un jour. Et comment dire, est-ce qu'on est capable d'oublier cela? Et puis, il y a autre chose aussi, peut-être encore plus important, un pont coupé en deux dans le sens où c'est un peu l'aventure de l'écriture, ça. C'est-à-dire que on part, je parlais d'aventure tout à l'heure, c'est toujours, on est face à l'inconnu. Enfin, moi, quand j'écris, ce qui m'intéresse, c'est d'être face à l'inconnu. Je plonge, quoi. On plonge sur une piste. Voilà, on ne sait pas où on va. Et ce cavalier, c'est un peu, j'allais dire l'incarnation. Enfin, oui, c'est un peu. Il y a beaucoup de cavaliers d'ailleurs dans mes livres. C'est un peu l'incarnation de comment dire, de cet objet qui nous occupe dans l'écriture et qui va toujours de l'avant, tu vois, qui va toujours. Et oui, tout ça peut s'interrompre en même temps à tout moment. Bon, c'est peut-être un peu confus ce que je dis, j'espère que pas trop. So the bridge, based on my interpretation of what Hélène was saying, the bridge is meant to be both a concrete object, which the hero encounters and dares to cross. It's a symbol in a sense, but not a symbol that means only one thing.
is polysemous, polyvalent. Partly it refers to the act of writing itself. Mhm. Partly it refers to the human adventure of going through life. At certain points, will you dare to cross the bridge? The bridge could split in two. Right, there's always a sense of risk in writing. So you're plunging into an experience. Going forward, it takes a certain courage to go forward. You're facing the unknown. What will be on the other side of the bridge? But there is a sense of you always have to go forward. And the bridge allows you to do that, but it also, it's a way of connecting with a possible future, but it takes a certain act of courage to go forward in doing that. John, l'essentiel, Oui. l'essentiel, je crois, même si le pont est coupé, Oui. il faut toujours aller comment dire, dans le mouvement vers l'avant, tu vois. Voilà. C'est ça que si tu veux l'ajouter, je ne sais pas. So even if the bridge is broken, you must go forward. Whether it's intact or broken, or if there's any risk involved, you must go forward. Yeah. That was a really interesting set of questions and answers, and thank you. I think there's a question from George. I saw. George Kraus, did you have a question that you were raising or no? I think you might be muted. There, can you hear me? Yes. Yes. Okay, Yeah. good. It's just a footnote. It's not even a question, but I'm not a philologist, but words I always sort of, how do I say this? Follow words along and observe their development over centuries at times. And Alparegho or however you want to pronounce it, gave me a bit of a problem. And so I began to look for it, and I finally found it in an old Spanish dictionary that I have. I studied the history of the Spanish language for several years. And there's a word called alparegatilla, which to me is phonetically has some close relationship to Alparegho. And basically the meaning is rather interesting to me, and it means an astute person who is able to insinuate himself or herself into the spirit of another to obtain something. So I just wanted to add that as a footnote. I don't know how the author managed to wrest that word out of her language thinking, but to me it's a remarkable footnote. Let's just put it that way. That's all I wanted to say. Bon, je vais traduire. Oui. Alors, donc, monsieur n'est pas philologue, mais il s'intéresse au développement. Kathy Dell is attending, but off camera. Attends, We're qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Allez-y. Ok. Bon, oui, alors donc, monsieur se posait des questions sur ce mot, ce nom un peu étrange de Alparegho, et il a consulté un dictionnaire de vieil espagnol, Oui. et il a trouvé le mot alpareguetia, je pense. Vous êtes alpareguetia? See, Et qui a une signification tout à fait intéressante, et il se demande, Hélène, si tu en étais consciente. Apparemment, ça veut dire plus ou moins une personne habile qui arrive ou qui a le don de s'insinuer en un autre afin d'obtenir quelque chose. Est-ce que c'était pour ça que tu avais choisi le nom?
Non. Mais c'est génial, c'est génial. Mais il est évident que ce nom d'Alparegho, comment dire, je l'ai inventé. Il n'est pas, je l'ai inventé et il est signifiant. Alparegho, déjà, ça veut dire pareil à Alparegho, si on joue un peu sur si on se fie aux sonorités, ça veut dire pareil à moi, finalement. Mais immédiatement, j'ajoute dans le titre pareil à rien. C'est-à-dire que il est le même et un autre. Il est l'autre et moi. Il est tout le monde finalement. Et c'est un être un peu insaisissable, hein, protéiforme. Il faut que je raconte un peu, John, si tu arrives à le dire. Peut-être que je t'en avais parlé déjà à toi, je ne sais plus. Il vient d'une de mes créations en terre que j'ai faite un jour. Mais il n'est pas en terre, il est en plâtre. Il a des bandelettes comme ça autour. Bon, un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris du carton, oui, des bandelettes, de la colle, voilà. Et il s'est dressé cette sorte d'être, de personnage que j'ai peint tout en jaune. Et sa tête, elle ressemble, c'est vrai, à un oiseau avec une sorte de bec comme ça. J'ai mis des bouts de bois sur le front, comme s'il avait des cornes. Et c'est un être vraiment très, très étonnant. Donc, je l'ai peint dans un jaune, à la peinture acrylique, dans un jaune extrêmement violent. J'ai mis à la place du cœur une tache rouge, parce que le cœur, il faut qu'on le voit en rouge, hein, d'accord? Et puis à la place des yeux, j'ai mis un petit galet de la plage des Saintes où je vais nager, et de l'autre côté, un bouton de chemise. Voilà. Et une fois que ce personnage est sorti comme ça, j'ai été vraiment très étonnée, ce qui pour moi est bon signe. Mais je me suis dit, mais qui c'est celui-là? Qui es-tu? Et alors, il ne m'a pas répondu, je suis Alparegho, mais presque je lui ai, tu veux que je le montre? Oui. Je peux vous le montrer si vous voulez. Voilà, c'est lui. Donc, il a ce bec ici, comme ça. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Mais, bon, presque j'aurais préféré le cacher, tu vois, parce que c'est comme quand je lis mes textes en public, si tu veux, on me dit toujours, oh là là, bon, dès que tu lis tes textes, je les comprends mieux que lorsque je les lis sur la page, ça m'énerve un peu, mais bon, pourquoi pas. Et là, si tu veux, si je montre cet être, je trouve que c'est un peu réducteur, quoi, par rapport à Alparegho. J'aime bien que vous vous fassiez, évidemment, qu'on se fasse nos images, qu'on se représente. Peut-être que vous avez tout à fait une autre idée de ce personnage. En tout cas, je peux dire honnêtement que pour ce texte-là, pour ce poème, c'est vrai que je suis un peu partie de lui. D'ailleurs, je le dis, je crois que je le dis à un moment, hein, je sais pas, il lui est venu un bec d'oiseau, un cou fripé de malheureux avec des croûtes. Oui, c'est l'homme rafistolé. Je suis du pays de l'homme aux bandelettes, l'homme rafistolé. Il a moitié soleil et moitié lune dans ses yeux. Il s'appelle Alparegho, pareil à rien. Enfin, je peux rien dire de plus, si tu veux. Mais Alparegho aussi, ça rime avec un être qui m'importe beaucoup et qui est là dans ce texte, avec escargot. Et l'escargot, c'est un être pour moi absolument fabuleux
il est hermaphrodite, il a l'estomac dans le pied, il a des cornes, mais dès qu'on le touche, il n'y voit pas, il n'y voit pas. Mais dès qu'il il se repère grâce à ses cornes, qui sont rétractiles, il avance très lentement, mais en fait, ben, il va très vite. Parce que dès que je le perds des yeux, pouf, il est déjà, tu vois, très loin, quoi. Voilà. John, je ne sais pas comment tu vas faire pour traduire tout ça. Je vais essayer. So Hélène's reaction was she didn't know about this person who was able to insinuate himself into another to obtain something. She said, "C'est génial, that's super." She wasn't aware of that particular word and its meaning. So she invented the name Alparegho to begin with, saying al, par, and ego, the self. Yeah. So pareil à moi, similar to myself, but then she immediately adds pareil à rien, similar to nothing. He's the same as everyone, as well as being other. He is like Proteus, shape changer, hard to grasp, hard to get hold of. Alparegho. Where did he come from exactly? The concrete example, which Hélène showed us, an actual object that she created. She creates objects with clay or with plaster, and one day she created this odd character who stood in front of her. And she painted so there was a bird's head, and a beak and horns, and so she decided to paint this object, this figure, in yellow acrylic paint, very bright, kind of harsh yellow, with a red spot or stain for the heart. And then she took a small pebble and a button, added them to this creation, and looked at what she'd created, and she was very surprised and said to this creation, "Who are you?" For her, it was an incredible experience, but she added after that she actually prefers not to bring out this particular character, who is in a sense the origin for Alparegho. She prefers to keep the origin hidden. She said that she gets a bit annoyed sometimes when people come up to her after she's done a reading and they say, "When I read your texts, I have difficulty understanding them. When you read them out loud, I understand much better." But she says, for me, honestly, to write this particular poem, Alparegho pareil à rien, this figure she created was a point of departure, was an inspiration. An odd figure, half sun, half moon, and Alparegho for her. There's a rhyme for her with escargot, and she's also fascinated by the escargot, by the snail, and it's many odd features. So hermaphroditic, that it has the little horns, that it moves very slowly. It too has kind of a strange form, and it goes forward, I guess, with the snail on its adventure. Tu vois, John, en plus, Oui, oui. Si tu dis pareil à rien, Oui. ça veut dire qu'il est égal, il est différent de tout. Ça veut dire aussi pareil à rien. Il a l'air de rien du tout. C'est une sorte de va-nu-pied, de voyou, je sais pas, de traîne savate, tu vois. Et c'est important pour moi dans ce livre parce que ce livre, quand j'ai écrit ce livre, j'avais un peu la rage. Je veux dire, c'est pour ça qu'il est peint en très jaune, cet acrylique très vif. J'avais la rage, mais la rage pour si tu veux, pour tous les opprimés, les pauvres. Lui, c'est un pauvre, c'est un type qui a rien, tu vois, et qui ressemble à rien,
mais quand même, il est là, quoi. Il est vivant et il avance. C'est toujours la même histoire. Et je trouve que nous, on est un peu tous des pareils à rien, si tu veux. Tu vois, on est fait de pièces et de morceaux, nous aussi, hein. On est vraiment... Et on n'est pas grand-chose, quoi, hein. Non, vraiment. Moi, j'aurais aimé dire quelque chose. Oh, pardon. Attends, Yves va répondre. Ah. So Hélène was saying she wanted to add that pareil à rien means two very different things, different from everything or from everyone. And at the same time, you could say in French of a person, oh, cette personne, l'air de rien. Nothing much, just un voyou, just a nobody. But at the same time, she said she was full of a kind of rage when she wrote the book. A rage wanting to defend or show value to all those who were oppressed or poor, who were nothing at all, who were rien du tout. But the important thing is that Alparegho is living, he is going forward. And we are all like that. We're all pas grand chose, we're nothing much, but we go forward, and that's what's important. It's that journey that's important. Si j'ai bien compris, si j'ai bien traduit. Pardon. Thank you for that translation, John. And for this, yeah, this is all really fascinating for me. I see that there's a question for Anne in the chat, and maybe we have time for maybe one, maybe two more questions before we leave. So Anne, do you see this question, or do you want me to read it for you? Is that from Chen? From Chen? Yeah. Yes, I can answer that. Thank you, Chen, for being here and also for your question. When I have a text from Hélène, I don't read it first. I just jump into the translation, and I will do a very basic translation. And as I'm translating it, just start to finish, it's really like the development of a photo in a photo lab. So the poem starts to become evident to me. I see it as I translate it, and then I will go back into it and attempt to fine tune the meaning and the language, to convey the spirit of it to an English-speaking audience. But I have to say, meaning is really the last thing, because Hélène's work is so original that accuracy is really foremost for me. And really meaning sort of falls by the wayside. Yeah. Traduit? Yeah, bien sûr. D'accord. Alors oui, donc Ann Cefola a une vision particulière de la traduction. Pour elle, donc traduire un texte littéraire ressemble à la création d'une photo. On a besoin de, je crois que le terme français c'est révélateur. Oui. Oui. Il y a tout un processus. Elle voit le texte au fur et à mesure qu'elle traduit, mais elle a besoin de retourner au texte après un premier essai. Et il est difficile, et elle le fait très bien dans ses traductions, de faire sentir the spirit, donc l'esprit d'un texte en français, et en particulier les textes d'Hélène, pour qu'un lecteur anglophone puisse vraiment avoir l'impression de lire un texte d'Hélène Sanguinetti en français. Bravo. Bravo, non, bravo. Merci. Je suis extrêmement admirative du travail de traductrice d'Ann Cefola. C'est ton travail de poète aussi, bien sûr. Très.
Très, très. Je trouve que depuis qu'elle traduit mes livres, puisqu'elle a commencé en fait en 1999 pour De la main gauche exploratrice, je trouve elle connaît très très bien maintenant mon œuvre, enfin ceci dit entre guillemets, hein, bon, en toute humilité, et elle arrive même parfois, je me dis mais c'est incroyable, c'est mieux en anglais qu'en français. Non. Oh non, non. Ah si, Anne. Non, c'est pas vrai. Non, bon, enfin. Et puis il y a des choses, il y a des choses extraordinaires. Bon, même parfois des contresens qui très rarement, hein, moi j'ai noté ça, et qui ouais, qui m'importe parce que d'un coup on découvre d'autres significations, quoi. Le texte, il est plurivoque, quoi. Hein, voilà. Voilà, John. D'accord. So Hélène expresses great admiration for Ann Cefola's talent as a translator. Ann Cefola first began translating Hélène's work in 2019 with De la main gauche exploratrice, the left hand which explores. Ann Cefola knows Hélène's work very, very well. And sometimes in reading the translations, Hélène says to herself, it's incredible. It reads better in English even than in French. And rarely, once in a while, there can be a contresens where a word is translated in a way that Hélène hadn't intended it. But at the same time, through a contresens, she, as the poet, as the writer, discovers aspects of the text which she hadn't seen before. So she very much appreciates Cefola's work. Merci, Hélène. Je le pense. I think that might be the time that we have for questions. So thanks everybody for coming from all over the world today. And thank you again to John for the quick volunteering for the translation, interpreting. And thank you so much to Anne and Hélène again for these wonderful readings. If any of you want, I believe this might be uploaded by Anne to YouTube later. So if you do want to see the reading again or revisit any of these questions, you can follow up. I think we might share that as well whenever it's uploaded. So I just say, I'm sorry to interrupt. I just want to say thank you, Anne, for inviting me to this. It was great, and I hope you'll keep me in mind. And hello, Linda. Hey. Thank you. Yes. Il n'a pas pris les questions. Ni de Yémen. Thank you everyone for coming, and have a great rest of your day or evening. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. À tous. À toutes. Merci. Okay. Nice. Okay. There we go. Nice. I was so happy to see the statue of Alparegho for the first really time. Special. I really wanted to ask about that actually. Oh yeah, you can. Yeah. Yeah. That was great. Thank you. I love the book. I love the book so much. I'm going to reread it today. Okay, Thanks, everyone. Joshua, are we still recording? No, I think I'll stop the recording. Okay, good.